Transactions are two types: capital transactions, revenue transactions. రాసారా? First important definition is capital expenditure. In chapter number 1, we know that capital expenditure means expenditure on purchase of asset, but there is small extension to the definition. Ignore that definition. Fresh ga vinandi. Capital expenditure means expenditure incurred on purchase, alteration or improvement of fixed asset. No need to worry. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ పర్చేస్, ఆల్టరేషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అక్కడ 3 హిడెన్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీ మెటీరియల్లో ఉందా? మెటీరియల్లో ఉందా? ఆ స్లైడ్ ఉందా? There are 3 hidden sentences: expenditure incurred on purchase of asset, expenditure incurred on alteration of asset, expenditure incurred on improvement of fixed asset. There are 3 hidden sentences. First one purchase, second one alteration, third one improvement. Capital expenditure ante first one purchase of fixed asset, second one alteration of fixed asset, third one improvement of fixed asset. First one purchase of fixed asset. For example, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఏ అసెట్ పర్చేజ్ చేసినా ఆ కన్సర్న్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే మెయిన్ ఉండేవి ఏంటి సార్ అంటే ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్. దీస్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. దానికి పర్చేజ్ చేయడానికి ఎక్స్పెండిచర్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సెకండ్ వన్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే బిల్డింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెటే కదా. ఈ బిల్డింగ్ నేను కాలేజ్ నుంచి ఒక కమర్షియల్ ఒక షాపింగ్ మాల్లో మార్చేస్తున్నాను, ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నాను. దానికి కొంత ఖర్చు అవుతుంది కదా. దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. పర్చేజ్ చేసిన దాన్ని ఆల్టరేట్ చేసిన అది కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. థర్డ్ వన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సేమ్ బిల్డింగ్ ఉంది, పైన ఇంకో ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఇన్ ది సేమ్ బిల్డింగ్, అది కూడా ఆ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరే. పర్చేజ్ చేసిన, ఆల్టరేషన్ చేసిన, ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిన టు ఫిక్స్డ్ అసెట్, దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బికాస్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ అనుకుందాం, బిల్డింగ్లో వస్తుంది. ఓకే, బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేసిన, ఆల్టరేషన్ చేసిన, ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిన, దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కమ్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ బిల్డింగ్ ఇంకొక ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసాం, థర్డ్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసాం. ఆ ఫ్లోర్కి ఒక 10 lakhs అయింది అనుకోండి. ఈ 10 lakhsని మనం P&L అకౌంట్లో రాయం. అసెట్ సైడ్ బిల్డింగ్ అని ఇంకో 10 lakhs యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? Whatever expenditure incurred on fixed asset, that expenditure will come under balance sheet only, not in P&L or trading account, because that is related to the fixed asset. Okay, asset ni ఒకవేళ మనం ఆల్టరేట్ చేసినా, ఇంప్రూవ్ చేసినా, పర్చేజ్ చేసినా అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ అసెట్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి దట్ ఈస్ అసెట్. బికాస్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బిల్డింగ్ కాబట్టి, ఆర్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ కాబట్టి.
ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ ఆఫ్ కార్ అన్నాడు, కార్ ఫిక్స్డ్ అసెటే కదా, కారు కానీ అన్ని వెహికల్స్ కానీ. ఇంకేం రాయొచ్చు, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్లైడ్ నోట్ చేయండి, ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను తర్వాత. ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ పర్చేస్, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ పర్చేజ్, ఆల్టరేషన్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్ రాయొద్దు, నేను డిక్టేట్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే నీకు తెలియాలి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి, మెయిన్గా ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఇంకో 2-3 క్లాసెస్లో మనం బ్యాచ్ అంతా ఇంకా మెర్జ్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేయొద్దు, ఐ డిక్టేట్ ఎగ్జాంపుల్స్. అయిపోయిందా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. Example number 3, purchase of plant and machinery. Example number 4, purchase of furniture. Example number 5, star mark pettukondi. Example number 5 ki important one. Expenditure incurred on converting residential property to commercial property. Commercial property అంటే like shopping mall. Last example, put a star mark. Expenditure incurred. Last example please. Expenditure incurred for construction of second floor in the same building. There are 3 hidden sentences actually. Expenditure incurred on purchase, second one alteration, third one improvement. On fixed asset only, not current assets. For example, if you purchase a building, fixed asset kada, so that is capital expenditure. Building, okay, furniture purchase chesam,
దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేజ్ చేసాం, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే, if we purchase the goods, that is not capital expenditure because that is not fixed asset. If it is fixed asset, that will be capital expenditure. Okay. Second concept, alteration. ఈ హోమ్ని మనం కమర్షియల్ పర్పస్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఆల్టరేషన్ కొంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అనదర్ ఫ్లోర్ ఇన్ ది సేమ్ బిల్డింగ్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. So 3 hidden sentences. First one, purchase of fixed asset. Second one, alteration. Third one, improvement. These 3 expenditures are capital expenditures. Put a note. Capital expenditures are always come in balance sheet. Always come in balance sheet asset side. It will not come under P&L account. Even the expenditure అయినప్పటికీ that is asset కాబట్టి ఈ balance sheet లో it will come under asset side, not P&L account debit side as an expense. So example number 1 to 4 are examples for first point, for example number 5 for second point, example number 6 for third point. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. 1 to 4 ఒక యారో మార్క్ పెట్టుకొని ఫర్ పర్చేజ్ అని పెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5 ఫర్ ఆల్టరేషన్, 6 ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఈ చాప్టర్ నుంచి రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో 4 to 6 మార్క్స్ వచ్చాయి. Now tell me, ABC Limited purchased a building. Tell me that is capital expenditure or revenue expenditure? Capital expenditure. If you purchase a furniture, if you purchase goods, only asset అయితే that will be capital, otherwise that will revenue, will discuss later. Yes, next concept is revenue expenditure. First of all, please note this slide. Revenue expenditures. Expenditure incurred in running the business is revenue expenditure. Whatever the expenditure we incurred for running of business, all are revenue expenditure. అంటే బిజినెస్ రన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఇక్కడ బిజినెస్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయొద్దు, ఐ విల్ డిక్టేట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 salary. Example number 2 rent. Example number 3 electricity charges. Example number 4 interest. Enough. These 4 examples are enough. So revenue expenditure ante
బిజినెస్ రన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్. సింపుల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయితే క్యాపిటల్, అదర్ దాన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయితే రెవెన్యూ. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ లాజిక్. Okay, actually this is the important concept, capitalized expenditure, very very important. Student mistake చేసే కాన్సెప్ట్ ఇది, capitalized expenditure. నోట్ చేసి expenditure connected with the purchase of fixed asset. Underline the word connected with the purchase of fixed asset. Don't write example. మనం ఒక ఏసీ పర్చేజ్ చేసాం. ఏసీ కాస్ట్ 35,000 రూపీస్. ఏసీ హోమ్ డెలివరీ అయింది. ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు ఏసీ ఇక్కడ డెలివరీ చేశారు. ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కొంత కాస్ట్ అయింది, 1,000 రూపీస్ అయింది. ఈ 1,000 మనం ఎందుకు పే చేసామంటే జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఏసీకి పే చేసాం. దిస్ కాస్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. So this is also capital expenditure. So we have to write total 36,000 is our AC cost. మన బుక్స్లో అప్పుడు ఏం రాయాలి సార్ అంటే ఏసీ టు క్యాష్ అని 36 రాయాలి, నాట్ 35. బికాస్ వీఆర్ ఇంకరింగ్ దిస్ 1,000 బికాస్ ఆఫ్ వీ పర్చేజ్ దిస్ అసెట్. ఈ ఎక్స్పెండిచర్ లేకపోతే అసలు ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుందా? నో, related to this asset kabatti, so this is also capital expenditure. The best example is installation of AC cost is also cost of AC because this is related to the purchase of fixed asset. అదే చెప్పారు చూడు అక్కడ, connected with purchase of fixed asset. కింద మనకి ఒక కలర్ ప్రింటర్ ఉంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అది ఇంపోర్టెడ్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని కాస్ట్ ఒక 3 lakhs ఉంటే కనుక ఒక కన్సర్న్ ఎక్స్పర్ట్ వచ్చి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చెక్ మొత్తం స్పిట్ చేసి వెళ్ళాలి. ఆ పర్సన్కి ఒక 10,000 పే చేసామంటే ఇప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ 3,10,000 కానీ 3 lakh కాదు. బికాస్ దిస్ 10,000 ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ది ప్రింటర్. సో టోటల్ కాస్ట్ 3,10,000. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ప్రింటర్ టు క్యాష్ 3,10,000 అవుతుంది, నాట్ 3 lakh, because this 10,000 is also related to this 3 lakh. So whatever we incurred in connected with the purchase of fixed asset is also capital expenditure. Okay, best example is installation of AC. Example note chesko, installation cost for AC and till now we discussed 3 concepts. First one is capital expenditure, second one revenue expenditure, third one capitalized expenditure. First one capital expenditure ఒకసారి చూసుకోండి. Capital expenditure లో 3 hidden sentences ఉన్నాయి. First one expenditure incurred on purchase of fixed asset, second one expenditure on alteration of fixed asset,
Third one, expenditure on improvement of fixed asset. Next concept is revenue expenditure. Revenue expenditure means expenditure incurred for running of business. Examples: salary, rent, electricity charges, insurance, wages, all. Next concept is capitalized expenditure. This means expenditure connected with the purchase of fixed asset is capitalized. Best example is installation cost for AC or any machinery. MCQ అడిగితే దీని నుంచి అడగాలి. అసెట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అసెట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రైట్ సైడ్ అసెట్స్ వస్తాయి. ఎక్స్పెండిచర్స్ P&L అకౌంట్లో ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వస్తాయి, అంతే కదా. ఇక్కడ వేజెస్ అలాంటివి, ఇక్కడ సాలరీస్ అలాంటివి వస్తాయి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ అసెట్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. సో అది ఎక్కడ వస్తుంది? బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ వస్తుంది. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్స్. సో అది P&L అకౌంట్లోనే రావచ్చు, ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో అయినా డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి, ఎందుకంటే ఎక్స్పెండిచర్స్ కాబట్టి. రైట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ కదా. దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, రీసెంట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. సేమ్ even not even wordings also not changed, same question. Capital expenditure shown in balance sheet asset side, revenue expenditure trading or P&L account debit side, because this is expenditure, this is asset. Asset kabatti balance sheet lo vastundi, the expenditure kabatti P&L or trading account, that too debit side only. Okay, please note this slide, very very important, recent exam question. Because this is asset, it will come under balance sheet, that is expenditure, so it will come under profit and loss account or trading account debit side. Why debit side? Because that is expenditure. Capital expenditure is nothing but asset, so it will come under balance sheet. Revenue expenditure is normal expenditure, so either trading account or P&L account, that too debit side only. This is a recent exam question. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి, July 2022 ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అని. Capital expenditure is nothing but asset, so it will come under balance sheet asset side. Revenue expenditures are expenditure, so it will come under either trading account or P&L account debit side. ఆఫీసులో క్రెడిట్ సైడ్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? రాంగ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ చాప్టర్లో కొంచెం టెర్మినాలజీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రిటికల్. సెకండ్ చాప్టర్ అంతా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ నుంచే క్లారిటీతో ఉండండి. నెక్స్ట్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ స్లైడ్. రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా రెవెన్యూ గురించి, ఇదేంటి మళ్ళీ వచ్చింది? దట్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్, దిస్ ఈజ్ రిసీట్స్. రిసీట్స్ అంటే రిసీట్స్ మీన్స్ బిల్ కాదు, వీఆర్ రిసీవింగ్ అని. రిసీట్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ అంటే ఇక్కడ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామని. సో వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ ఆర్ మనీ, అక్కడ వీఆర్ పేయింగ్, సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్, దిస్ ఈజ్ మై ఇన్కమ్.
Underline the words in the course of normal activities. In the course of normal activities. Okay. Our business is okay. మన బిజినెస్ ఏంటంటే పర్చేజ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ దిస్ బ్లూటూత్. మన నార్మల్ యాక్టివిటీ ఏంటి సార్ అంటే పర్చేజ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ బ్లూటూత్. దిస్ ఈజ్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ. ఏంటది? పర్చేజ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ బ్లూటూత్. బ్లూటూత్ సేల్ చేసిన తనకి నాకు క్యాష్ వచ్చింది. ఇన్కమ్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెవెన్యూ రిసీట్. ఓకేనా? నార్మల్ యాక్టివిటీ అంటే నార్మల్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఎగ్జాంపుల్ అని పెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్, income from sales. Income from sales, that is the example. Next one, put a heading capital receipts. Capital receipts అని heading పెట్టుకొని రిసీట్స్ అదర్ దాన్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ అని పెట్టుకోండి చాలు. క్యాపిటల్ రిసీట్స్, రిసీట్స్ అదర్ దాన్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. ఇప్పుడు ఫుల్ క్లారిటీ మీకు వస్తుంది ఈ టూ కాన్సెప్ట్ మీద. అది అయిన తర్వాత నేను చెప్తాను ఏంటనేది. Receipts other than revenue receipts are capital receipts. Okay. Yes. రిసీట్ అంటే మనకు వచ్చేది రిసీట్, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అవుట్ గోయింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్. అక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ ఈజ్ బ్లూటూత్ పర్చేజ్ అండ్ సెల్లింగ్. నేను నా బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తున్నాను, నాకు కొంత అమౌంట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ రిసీట్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్. బిల్డింగ్ సేల్ చేసిన కొంత అమౌంట్ వస్తుంది, రిసీట్ ఎక్స్పెండిచరా? రిసీట్, మనకి అమౌంట్ వస్తుంది కదా, రిసీట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై that is revenue receipt or capital receipt. ఎందుకు capital? Because that is not my normal activity. My activity is purchase and selling of Bluetooth, not selling of buildings. Normal activity అయితే that is revenue receipt. Okay. I am selling Bluetooth and getting money, that is my revenue receipt. I am selling furniture అయితే capital receipt. Next one, లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ. ఏమవుతుంది? అది రిసీట్ ఎక్స్పెండిచరా? లోన్ టేకెన్, మనీ వస్తుంది కదా, లోన్ వస్తుంది మనకి, మన చేతికి మనీ వస్తుంది. ఫస్ట్ రిసీట్, ప్రస్తుతం మనం పే చేయట్లేదు, మనం తీసుకుంటున్నాం. రిసీట్. రెవెన్యూ రిసీటా క్యాపిటల్ రిసీటా? రెవెన్యూనా క్యాపిటల్? క్యాపిటల్. ఎందుకు క్యాపిటల్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ. మై యాక్టివిటీ ఈజ్ జస్ట్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ దిస్ బ్లూటూత్. That is not my normal activity, so that is called capital receipt. Simple. Normal activity lo income vaste, that is revenue. All other receipts are capital receipts. Okay. For example, real estate వాడికి బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తే, రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ మంది, మనం బిల్డింగ్ సేల్ చేసాం, అది ఏ రిసీట్ అవుతుంది? ఎందుకు రెవెన్యూ? ఫర్ దెమ్ దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళు బ్లూటూత్ సేల్ చేస్తే
అప్పుడు వాళ్ళకి క్యాపిటల్ రిసీట్ అవుతుంది, బికాజ్ ఫర్ దెమ్ దిస్ ఈజ్ అసెట్. నార్మల్ యాక్టివిటీ గూడ్స్ కనుక సేల్ చేస్తే దట్ ఈస్ రెవెన్యూ రిసీట్, అదర్ దెన్ గూడ్స్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాపిటల్ రిసీట్ నోట్ చేసుకో. రిసీప్ట్ కాదు, రిసీట్ అని చదవాలి, పీ సైలెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్: ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, second example, income from sale of plant and machinery, third one, loan taken from BOB, Bank of Baroda. Okay, till now we discussed 5 concepts: capital expenditure, revenue expenditure, capitalized expenditure, capital receipts, revenue receipt. మీ మెటీరియల్లో ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 అని చూడండి, మీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 ఆన్ యువర్ ఓన్ ట్రై చేయండి, రఫ్ బుక్లో ఆర్ పెన్సిల్తో అక్కడ ఆన్సర్స్ నోట్ చేయండి. పెన్సిల్ ఉంటే పెన్సిల్, రఫ్ బుక్లో నోట్ చేయండి ఆన్సర్స్. ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 ఏమన్నా అక్కడ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 ఉందా? ఓకే, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఉన్నారా? ఓకే, ట్రై క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ 2 మీకు అర్థం కాకపోతే వదిలేసేయండి, అర్థమైతే ట్రై చేయండి. ట్రై చేయండి, రాంగ్ అయినా పర్లేదు, ట్రై చేయండి. రాంగ్ అయిన వాడికే గుర్తుంటుంది రేపు. అందరూ కూడా పాయింట్ నెంబర్ 5 ఉంది కదా, లాస్ట్ లో రిసీవ్డ్ అని నోట్ చేసుకోండి. 6, 7 and 8 కూడా రిసీవ్డ్ అని పెట్టుకోండి. పాయింట్ నెంబర్ 5, 7 and 8 ఎండింగ్ లో రిసీవ్డ్ అని నోట్ చేసుకోండి. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో పాయింట్ నెంబర్ 5, 7 and 8 ఎండింగ్ లో రిసీవ్డ్ అని పెట్టుకోండి.
ఫస్ట్ వాటి ఐడెంటిఫై చేయండి, రిసీట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐడెంటిఫై చేయండి. రిసీట్ ఎక్స్పెండిచర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? క్యాపిటల్ రిసీట్ రెవెన్యూ రిసీట్. First identify whether it is a receipt or expenditure. After that you have to identify capital or revenue. Legacies అని ఉంది కదా, లెగసీస్ అంటే ఏంటంటే వారసత్వంగా మనకి అసెట్స్ రావడం. ఫాదర్ ఎక్స్పెక్ట్ సన్ వస్తుంది కదా, అది ఇన్హెరిటెన్స్. నోట్ చేసుకో, లెగసీ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అని నోట్ చేసుకో. ఏంటి చేస్తున్నారు? రిసీవ్డ్ ఆఫ్ పేడ్. లెగసీ ఇస్ రిసీవ్డ్. మనకి ఇంకా మొదలు రిసీవ్డ్ వస్తుంది. అసలు ఏం చేస్తున్నావు? సమ్మన్ మన ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు? బిజినెస్ గురించి ఎక్కడ లేదు కదా. గూడ్స్ సెల్ చేస్తాం. We are selling goods and the normal age of the we are purchasing and selling goods. First of all, tell me these 8 are revenue or expenditures. I mean receipts or expenditures. From point number 3 I will start. Loan raised. లోన్ రైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రిసీట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, లోన్ రైజ్డ్ అంటే వీఆర్ రిసీవింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో బ్యాంక్. That is receipt, that is fixed. No, we have to find out capital receipt or revenue receipt. Loan మనకి ఎలా వస్తుంది? నాట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ యాక్టివిటీ కాబట్టి దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పాయింట్ నెంబర్ 4, ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అసెట్ మనం సేల్ చేస్తే మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఏమవుతుంది? అది క్యాపిటల్ రిసీట్. Yes, because we are receiving not in the course of normal activity, because my business is not to sell of assets. Normally my ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి గూడ్స్ మన బిజినెస్ అనుకోవాలి, నార్మల్గా ఏం చెప్పకపోతే. Yes, your answer is absolutely correct. Next one, life membership fee in case of clubs and association. ఒకవేళ మంది క్లబ్ అండ్ అసోసియేషన్ అయితే వీఆర్ రిసీవింగ్ అని పెట్టుకున్న లాస్ట్లో, అంటే మనకి లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఈ వర్డ్ విన్నారా? మెంబర్షిప్ ఫీ, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ అని. అంటే లైఫ్లో ఓన్లీ ఒక్కసారి మనం పే చేయాలి, ఇక్కడ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. లైఫ్ మెంబర్షిప్ నార్మల్ మెంబర్షిప్ కాదు. లైఫ్ మెంబర్షిప్ అంటే ఓన్లీ వన్ టైం మెంబర్షిప్, వన్ టైం మనం పే చేయాలి. ఇక్కడ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి క్యాపిటల్ రిసీట్. పే చేసి ఉంటే కనుక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయ్యేది. సెవెంత్ వన్, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. సారీ, సిక్స్త్ వన్ లెగసీస్ ఉంది కదా. లెగసీ ఏమవుతుంది? ఎందుకంటే రెవెన్యూ కాదు కదా, మనం డైలీ మన బిజినెస్ అది కాదు కాబట్టి దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. సెవెంత్ వన్, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఏమవుతుంది? రెవెన్యూనా? క్యాపిటల్ నార్మల్ యాక్టివిటీ కాదు కదా. సింపుల్ నార్మల్ యాక్టివిటీ అయితే రెవెన్యూ, అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ అంతే. ఎయిత్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
డొనేషన్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ వీఆర్ రిసీవింగ్, ఇక్కడ రిసీవ్డ్. జనరల్గా డొనేషన్స్ అనేది కామన్. డొనేషన్స్ ఫర్ జనరల్గా ఇస్తే దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ రిసీట్. స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఇస్తే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQ, ప్లీజ్ పుట్ ఏ నోట్. డొనేషన్స్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్ ఆర్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. డొనేషన్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. Donations for general purpose are revenue receipts. Donations for specific purpose are capital receipts. అలా ఏం చెప్పకుండా డొనేషన్స్ ఇస్తే రెవెన్యూగా రాస్తాం P&L అకౌంట్లో. స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఇస్తే క్యాపిటల్ నేచర్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాస్తాం. I repeat 2 sentences. Donations for general purpose are revenue receipts. Point number 2, డొనేషన్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. ఇది ఒక్కటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి MCQ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో పాయింట్ నెంబర్ 3 క్యాపిటల్ రిసీట్, 4 క్యాపిటల్ రిసీట్, 5 క్యాపిటల్ రిసీట్, 6 క్యాపిటల్ రిసీట్, 7 క్యాపిటల్ రిసీట్, 8 క్యాపిటల్ రిసీట్. Okay, now see point number 1, capital contributed by members. ఇక్కడ మెంబర్స్ అంటే ఓనర్స్. ఓనర్స్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు, బిజినెస్కి ఏమవుతుంది? అది ఎసెట్ మనకి వస్తుంది కదా, రిసీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిసీట్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ కట్. ఎసెట్, ఎసెట్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ రిసీట్, అంతే కదా. వీఆర్ రిసీవింగ్ నాట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ యాక్టివిటీ. మనం ఏం సెల్ చేయట్లేదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నారు. దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 2 తెలియాలంటే నీకు కంపెనీస్ లా గురించి తెలియాలి. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాయి, ఇప్పుడు అంత టైం లేదు మనకి. ఎస్, ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2 డూ ఆన్ యువర్ ఓన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, online students also. Question number 2, there are 9 points. Point number 6, 7, 8 దగ్గర లాస్ట్లో రిసీవ్డ్ అని పెట్టుకోండి. ఎంట్రన్స్ ఫీ రిసీవ్డ్ 6కి అక్కర్లేదు, 8కి, 6 and 8కి, 6 and 8కి ఎండ్లో రిసీవ్డ్. ఎంట్రన్స్ ఫీ రిసీవ్డ్, లోకల్ రెంట్ రిసీవ్డ్. Actually, all are separate individual questions, not related to one business organization. Individual questions, individual గా థింక్ చేయాలి మీరు. సపరేట్ పాయింట్స్ అన్ని. Yes, I got an answer from online students. How? అంత స్పీడ్గా ఎలా? యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. రిసీట్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ కాబట్టి రెవెన్యూ రిసీట్. సెకండ్ వన్, డిస్కౌంట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్, అది రెగ్యులర్గా జరిగే యాక్టివిటీనే. డిస్కౌంట్ ఇస్తారు, కమిషన్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్, మనం బ్యాంక్లో కనుక డిపాజిట్ చేస్తే ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు, ఆర్ 6 months, దట్ ఈజ్ ఆల్సో నార్మల్ యాక్టివిటీ. ఇంకో పాయింట్ చెప్తా, రిపిటేటివ్గా జరిగితే దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ, అకేషనల్గా జరిగితే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్. వన్ టైం అయితే క్యాపిటల్, రిపిటేటివ్గా అయితే అది రెవెన్యూ. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడు, 4th పాయింట్, యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్. యాన్యువల్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు వస్తుంది కాబట్టి రెవెన్యూ. లైఫ్ టైం అయితే క్యాపిటల్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఈజ్ క్యాపిటల్, యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ రెవెన్యూ. ఎందుకు యాన్యువల్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి రెవెన్యూ. ఇక్కడ లైఫ్ కాబట్టి క్యాపిటల్.
Point number 5, special point. General purpose, note number 1, revenue. Point number 6, ఎవ్రీ టైం మనకి ఎంట్రన్స్ ఫీ వస్తుంది, ప్రతిసారి ఎంటర్ అయిన ప్రతిసారి. అక్కడ లైఫ్ మెంబర్షిప్ అంటే ఓన్లీ వన్ టైం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ నేచర్. 7th పాయింట్ ఇస్ ఆల్సో స్పెషల్ పాయింట్, రెవెన్యూ. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీనికి వేరే ఆప్షన్ లేదు. లాకర్ రెంట్ రిసీవ్డ్, మేబీ వాళ్ళ బిజినెస్ లాకర్స్ అయి ఉండొచ్చు, దట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ. 9th పాయింట్, వాళ్ళ బిజినెస్సే ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి రెవెన్యూ. సమ్మరీ ఏంటి సార్ అంటే, నార్మల్ యాక్టివిటీ అయినా రిపిటేటివ్ యాక్టివిటీ అయినా రెవెన్యూ, ఫిక్స్డ్ అసెట్ అయినా అకేషనల్ యాక్టివిటీ అయినా క్యాపిటల్. ఓకే, ఇన్కమ్ వస్తే రిసీట్, అవుట్ గోయింగ్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ రిసీట్, రెవెన్యూ రిసీట్. వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దేర్, క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్, నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఏసీ కాస్ట్. ఎస్, ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్, ఎస్ మిస్ అయ్యి, ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్. నార్మల్గా ఏంటంటే బిజినెస్లో రెగ్యులర్గా పేపర్ వస్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ సేల్ చేస్తామని అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పాయింట్, నోట్ చేసుకోండి మీ మెటీరియల్లో, ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ అని. ప్రతి పాయింట్కి రెవెన్యూ రిసీట్స్ అని నెంబర్ పెట్టి ఆన్సర్ రాయండి. ఆన్సర్ వస్తే ఒకసారి క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి. ప్రతి పాయింట్ ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా, పాయింట్ నెంబర్ 1 రెవెన్యూ రిసీట్స్ అని పెట్టుకొని ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయండి. క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయండి. బిఫోర్ యూ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్ ప్లీజ్ రీడ్ దట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2కి ఆన్సర్ చేయండి. బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ రీడ్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. గుర్తుండిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే. అన్ని రెవెన్యూనే, బట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేస్తే గుర్తుండిపోతుంది. MCQ నెంబర్ 2 స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడండి, మీ బుక్లో ఉండదు బికాస్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మెటీరియల్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అసెట్ కాబట్టి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, which of the following transactions is of capital nature? Purchase of truck, replacement of old truck, cost of repairing of truck, all of the above.
రిపేర్స్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ ఉంది, చిన్న లీకేజ్ అవుతుంది, రిపేర్ చేస్తాం, అది క్యాపిటల్ అవ్వదు. అది ఆల్టరేషన్ ఇంకా చిన్న రిపేర్ అంతే. ఎప్పుడు అవుతుంది? కొత్తగా ఇంకో మొత్తం చేంజ్ అయితే అప్పుడు అది ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. జస్ట్ స్మాల్ రిపేర్ అయితే దట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వస్తుంది మనకి, ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. సో ఆన్సర్ ఏ, పర్చేజ్ ఆఫ్ ట్రక్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. రెవెన్యూ receipt. Question number 6. Option D. 7. Revenue. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫర్ రీసేల్. గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం సేల్ చేయడానికి, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుందో అని అడుగుతున్నాడు. పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అది ఏమవుతుంది? రెవెన్యూ. ఎక్స్పెండిచర్ ఆప్షన్ బి. మీకు చూపిస్తాను, ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్లో, ఈవెన్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్. మీకు ఇంకా ఇది డిస్కస్ చేయలేదు కానీ చూపిస్తున్నాను క్వశ్చన్, ట్రై చేయండి ఊరికే. సేమ్ క్వశ్చన్, నెంబర్స్ కూడా సేమ్. లాయర్స్ ఫీ పే చేసాం, ఏమవుతుంది లాయర్కి ఫీ పే చేస్తే? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. లాయర్కి ఫీ పే చేసాం. Doesn't it consider it as a capital expenditure? ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి నెక్స్ట్ వస్తుంది, అక్కడ డిస్కస్ చేస్తా డీటెయిల్గా. ప్రస్తుతానికి ఆన్సర్ ఈజ్ బి అని గుర్తుపెట్టి అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. Capital expenditure, excellent. 16. మీకు నేను ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ చెప్పేటప్పుడు గుడ్విల్ గురించి చెప్పాను. గుడ్విల్ ఈజ్ ఆల్సో అసెట్. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ డి, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఎయిటీన్. ఇప్పుడే చెప్పాను, రిపేర్స్ ఆర్ ఎస్, రిపేర్స్ ఆర్ రెవెన్యూ, సాలరీస్ రెవెన్యూ, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆల్సో రెవెన్యూ. 20. ఎస్. 21. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్
expenditure can be recognized as capital for the following purposes. That means you have to identify capital expenditures. Option 1 ఏం చెప్పాడు? Expenditure incurred for purpose of acquiring asset, అంటే purchasing of asset. Capital expenditure purchase చేస్తే నోనా purchase of capital asset, long term asset కదా. ఆప్షన్ బి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంప్రూవ్మెంట్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తుంది చూడు, ఇంప్రూవ్ అని. సో అసెట్. థర్డ్ వన్ టు ఇంక్రీజ్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బిజినెస్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట స్పేస్ ఉంది కదా, ఇంకో రూమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, మనం ఇంకో క్లాస్ రూమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, దట్ ఈస్ capital expenditure, that is improving efficiency of building, so that is also capital expenditure. Option D is correct answer amma, all of the above. Yes, 22 ఇక్కడ క్యారేజ్ నుంచి చూడండి, ఇది వదిలేసేయండి. ఎలా చెప్తున్నా అంత కరెక్ట్గా ఆన్సర్ సార్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది, క్లియర్ చేస్తా. ఇదే క్వశ్చన్ బ్యాచ్ 1 and 2 కలిపి చెప్పాను, అందరు రాంగ్ చెప్పారు. ఇప్పుడు మీరు కూడా రాంగ్ చెప్తారు చూడండి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది, P&L అకౌంట్లో వస్తుంది, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వస్తుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో రాదు, P&Lలో రాదు, అంతే కదా. అదే పాయింట్ యాక్చువల్లీ. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తాయి, రెవెన్యూ ట్రేడింగ్లో కానీ P&Lలో కానీ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ క్యారేజ్ అనేది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నేను చూపించిన, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో 2 క్యారేజ్ అని నోట్ చేసావు లేదా నువ్వు? వచ్చిందిగా అక్కడ. ఇప్పుడు ఆన్సర్ రెవెన్యూ అవ్వాలి కదా. ఐ రిపీట్ మై క్వశ్చన్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తాయి, రెవెన్యూ P&Lలో కానీ ట్రేడింగ్లో కానీ వస్తాయి. క్యారేజ్ ట్రేడింగ్లో నీకు కనిపిస్తుంది కదా 2 క్యారేజ్ అని, దెన్ హౌ ఇట్ కుడ్ బి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్? రెవెన్యూ అవ్వాలి కదా నాకు నా క్వశ్చన్. బట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్. రెవెన్యూనే ఎలా బ్యాలెన్స్ షీట్లో రావాలిగా, అప్పుడు రావట్లేదే, ట్రేడింగ్లో కనిపిస్తుంది, అప్పుడు రెవెన్యూ అవ్వాలి కదా. క్యాపిటల్ అంటున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ. 2 కాంట్రాడిక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వస్తుంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లింక్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టే, బ్యాలెన్స్ షీట్లో రావాలి కదా, అంతే కదా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కనిపిస్తుంది కదా 2 క్యారేజ్ అని, ఫార్మాట్ ఓపెన్ చేయ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో 2 క్యారేజ్ అని నోట్ చేసుకున్నాం. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? అక్కడ ట్రేడింగ్ అంటున్నావు, ఇక్కడ క్యాపిటల్ అంటున్నావు, బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదే. ఆన్సర్ మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, ఆన్సర్ కూడా అక్కడే ఉంది, ఆన్సర్ కూడా అక్కడే ఉంది, అయినా మీరు రాంగ్ చెప్తారు చూడండి. ఫస్ట్ థింక్ చేయి. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ అయినప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో రావాలి కదా, ఎందుకు ట్రేడింగ్లో వచ్చింది అనేది నా పాయింట్. అవునా, ఎక్స్పెండిచర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాస్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మెషినరీ కాబట్టి ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది. అది క్యారేజ్ అనేది ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు గూడ్స్, అది ఓకేనా, గూడ్స్ కాబట్టి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చింది. ఒకవేళ క్యారేజ్ ఆన్ మెషినరీ అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకు ట్రేడింగ్లో వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గూడ్స్, నాట్ రిలేటెడ్ టు అసెట్. 23 చూసేసారా? ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఇందే వస్తాయి. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఇందే వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇంకా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఒకసారి జస్ట్ రివైజ్ చేస్తా ఈ టోటల్ ఈ 5 to 6 కాన్సెప్ట్స్. జాగ్రత్తగా వినండి, రిలాక్స్ అయిపోండి. ఫస్ట్
చాప్టర్ నెంబర్ 2 స్టార్ట్ చేసాం, క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. అందులో ఫస్ట్ చెప్పింది నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇక్కడ చూడడానికి ఒక సెంటెన్స్ ఉన్న, అక్కడ 3 సెంటెన్సెస్ హైడ్ అయి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సెకండ్ సెంటెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. థర్డ్ వన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అంటే అసెట్ పర్చేజ్ చేసిన, ఆల్టరేషన్ చేసిన, ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిన, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ టు ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్ అసెట్, పర్చేజ్, ఆల్టరేషన్, ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వన్ మోర్ పాయింట్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అసెట్. సో ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ ట్రేడింగ్ ఆర్ P&L అకౌంట్. ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అదర్ దాన్ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ. In the normal course of activity, whatever we are expending, that is revenue expenditure. Best example, salary pay chesina, rent pay chesina, electricity charges, water charges, all these are revenue expenditure. చిన్న క్లూ ఒకటే ఉన్నా, P&L అకౌంట్లో కానీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కానీ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి కదా, ట్రేడింగ్ అండ్ P&L ఆల్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఓకే, P&Lలో కానీ ట్రేడింగ్లో కానీ డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి కదా, ఆల్ డెబిట్ ఐటమ్స్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. దట్ ఈస్ అ క్లూ. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు చూడు, ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఎక్కడ వస్తుంది? పెట్రోల్ కాస్ట్ P&L అకౌంట్లో వస్తుంది కాబట్టి రెవెన్యూ. కాస్ట్ ఆఫ్ వ్యాన్ అయితే దట్ ఈస్ క్యాపిటల్, బికాస్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ వ్యాన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎసెట్. క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్. ఏంటి క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే? ఎక్స్పెండిచర్ కనెక్టెడ్ విత్ ది పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. AC installation cost 1000 rupees is also cost of asset. ఇందాక మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చూసారు, చూపిస్తా ఇంకోసారి. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సంథింగ్. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 చూసారా? అదే కొంచెం ఇక్కడ అప్లై చేసాడు అంతే. 10,000 రూపీస్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయ్యాయి ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్. అసెట్ కోసం ఇంక్రీ అయ్యారు కాబట్టి కనెక్టెడ్ విత్ ది పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ది పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది ట్రేడింగ్ ఆర్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఓన్లీ బికాస్ దే ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఓకే, అర్థమైందా? MCQకి ఇది కూడా మంచి స్కోప్ ఉన్న పాయింట్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తాయి, రెవెన్యూస్ P&Lలో కానీ ట్రేడింగ్లో కానీ వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ట్రేడింగ్ అంటే వేజెస్, P&Lలో అయితే సాలరీస్, రెంట్, ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్. రెవెన్యూ రిసీట్స్. In the normal course of my business activity, whatever I am receiving, that is revenue receipt. All other are capital receipt. Best example, I am selling good and receiving, that is revenue receipt. If I am selling my building, that is my capital receipt, because that is not my normal activity. My activity is selling of Bluetooth, not selling of building. Okay. Yes, ekkada varaku complete chesam. We have 15 minutes more. Please note these 2 slides. Capital profit, capital loss. సో మైండ్లో క్యాపిటల్ అంటే గుర్తు రావాల్సింది, అసెట్ ఒకటి గుర్తు రావాలి. నెక్స్ట్ ఓన్లీ వన్ టైం ఈవెంట్. వాళ్ళకి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకే కంప్లీట్ అయింది సిలబస్. ఎప్పుడు మెర్జ్ చేస్తామని చెప్పారు? 14th. టుడేస్ డేట్ రేపే కదా, రేపు మెర్జ్ చేస్తామని చెప్పారా? ఎప్పుడవుతుంది?
అకౌంట్స్ అనేది మీకు పర్టికులర్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. ఖచ్చితంగా మై స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ని లైక్ చేయండి ప్లీజ్. కుదిరితే కనుక లవ్ చేయండి, కుదిరితే, అదర్వైజ్ లైక్ చేయండి. అయిపోయిందా క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్? ఓహో, మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారా? కొంచెం టైం ఇస్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక నిమిషం ప్లీజ్ స్టాప్. క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అండర్లైన్ ద వర్డ్స్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్. అండర్లైన్ ద వర్డ్స్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అసెట్ని సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చే ప్రాఫిట్ని క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ నేను సేల్ చేస్తాను, ప్రాఫిట్ వచ్చింది, దట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ కాస్ట్ 50 lakhs, సేల్ వాల్యూ ఈజ్ 70 lakhs. This 20 lakhs is called capital profit. Now tell me what could be the definition of revenue profit. రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ డెఫినేషన్ ఏమై ఉండొచ్చు? ఈ ప్లేస్లో గూడ్స్ అని ఉండొచ్చు. ఒక్క నిమిషం చూడండి. రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ డెఫినేషన్: ప్రాఫిట్ అండ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. నా బిజినెస్ ఆర్డినరీ కోర్స్ వచ్చే ప్రాఫిట్ని రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అంటాను. ఇప్పుడు ఇస్ అసెట్ అయితే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ లాస్ మీన్స్ లాస్ సఫర్డ్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. అసెట్స్ వెళ్తే ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ లాస్. గూడ్స్ వెళ్తే ప్రాఫిట్ వస్తే రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, లాస్ వస్తే రెవెన్యూ లాస్. ఫస్ట్ ఈ టూ కంప్లీట్ చేయండి, క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అండ్ క్యాపిటల్ లాస్. ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఇఫ్ వి అండ్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ వి సఫర్డ్ లాస్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ లాస్. Okay, I'll ask you some questions. Please close your books. Goods purchased. You have to tell me capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, or revenue receipt, or capital profit, or capital loss. క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి నాకు. గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ? గూడ్స్ పర్చేజ్ అయితే రిసీట్ ఎలా అవుతుందమ్మా? ఎక్స్పెండిచర్. గూడ్స్ సోల్డ్ రెవెన్యూ, రిసీట్. అసెట్ సోల్డ్, అసెట్ పర్చేజ్డ్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, రెవెన్యూ ఆన్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, శాలరీ పెయిడ్. రెవెన్యూ తర్వాత చెప్పట్లేదు నువ్వు. రెవెన్యూ పెయిడ్ కాబట్టి ఎక్స్పెండిచర్. రెంట్ పెయిడ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, రెవెన్యూ రిసీట్, రెంట్ రిసీవ్డ్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్, క్యాపిటల్
సార్ ఆ ఫర్నిచరే బిజినెస్ అయితే అప్పుడు దట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. నార్మల్గా చెప్పరు గూడ్స్ అని అనుకోవాలి, ఎసెట్టే. కొన్ని 99% గూడ్స్ మన బిజినెస్. అలా ఉంటే కానీ క్వశ్చన్లో చెప్తాడు ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అని. ఓకే, రేపు వచ్చి ఒక్కసారి చూసుకొని రండి. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్సా? ఎంజాయ్.